To all my dear students, once again welcome to Royal Palace PU College Jamkhandi online classes. This video is for PUC first year students. Dear students, as you know that we are in the chapter called as Plant Kingdom, and in this particular chapter, in our previous videos, we understood the characteristics of the plants, the classification of the plants, and today we will start one of the most important section of this chapter, and that is the study of one of the varieties of plant kingdom. We call them as algae. The word, let me repeat it again, we call them as algae. Okay, so algae is one of the most important sections in our PUC first year NEET and even considering PUC second year NEET also. There will be so many in between stringent questions that we will be unable to answer in our future times if we do not give good concentration at them. So it is our fundamental actual responsibility to study about each and every line relating to the characteristics of algae. In the next video, I will give another video relating to the classification of algae. So once again, without wasting the time, let us enter into the studying of the characteristics of the first basic classification of the plant kingdom, that is algae. Okay students, so first thing, let me refresh it once again. Algae comes under the section called as Thallophyta, if I am not wrong. In our previous classification, we studied it very neatly. Okay, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಒಂದು ಉತ್ತರ. ಅಲ್ಗೇನೆ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳೇ ಬರಲಿ, ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು, ಒಂದು ಬಾಟನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಝೂಯಾಲಜಿ. ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು, ಬಾಟನಿ ಮತ್ತು ಝೂಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಬಾಟನಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get around 50% of questions, that is of 40-45 questions, and at the same time the zoology content of PUC first year and second year na compare ಮಾಡಿದಾಗ once again we will get these many number of questions. So ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಾಟನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥವು. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್. So it is our quite responsibility that we will go slow and we will understand them in the slow manner itself. But after watching this video, if you get any confusions, then repeat it again, watch the video again and again. And if you get the doubts once again, then feel free to call me or message me. I'll definitely help you. Okay, so first thing about algae. ಅಲ್ಗೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅಲ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ಅಲ್ಗೆ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ಹೌ ದಿ ಅಲ್ಗೆ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
Okay, so we have seen so many things, we have seen so many plants in our day-to-day life. We have already seen, and we are in the still mood of understanding them, right? So how actually these algae look like. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪಾಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಚಿಗಳು ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ತರಹ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, like this, see, ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್, ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ algaes only. algaes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಇದೇನು ಪಾಚಿ ಪಾಚಿ ತರಹ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ algae only. Some teachers pronounce this one as algae antandu. So algae agli the same thing only, but whatever the word that you pronounce, write in the same letters itself, ALGAE, algae. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬಾವಿಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಮಖಂಡಿ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಮಾಂಸ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ತರಹ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ algaes which appear in red color also. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದೇನ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ algae. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ the first one, it may be the second one, it may be the third one, or it may be the fourth one. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಇದೇನು ಪಾಚಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಸ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು, ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ದೇಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ತರಹ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ವಿ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ದಿ ಮೈಂಡ್, ಏನು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಂತಹ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಏನಿದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. Sir, what is the meaning of simple plant? Simple plant ಎಂದರೇನು? ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೇರಿನ ಭಾಗವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಬೇರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಡ ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು 5 ಫೀಟ್ 10 ಫೀಟ್ 15 ಫೀಟ್ 20 ಫೀಟ್ ತನಕ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಅದ್ರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಅದರ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯಿಗಳನ್ನ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ, ಎಲೆಗಳನ್ನ, ಮತ್ತೆ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೂಗಳನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯ. ಅಲ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ. ಅಲ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ದೇಹ ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ body, it means that there is no root system, there is no shoot system, there are no branches, there are no fruits, there are no leaves, and if at all if they present, they are very small in nature, and there are no other extra characteristics. There is no xylem, there is no phloem, right? So all these characteristics irde irudrinda, I call that particular plant as the simple plant. ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದು. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ,
plant body is nothing but thalloid. So algae ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, algae ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, algae ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈಹಿಕ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ plant body. So thallus ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು nothing but the plant body. Now coming to the next section called as autotrophic anta. The next word is autotrophic. Autotrophic, it is a basic characteristic of the entire plant kingdom. You cannot consider only algae. You can consider the bryophytes, you can consider the pteridophytes, you can consider the gymno, and finally angiosperms also. Okay, so out of all the categories of the plants, almost all the plants are autotrophic. Autotrophic ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು? That those organisms which can prepare their food for their growth and development are called as the autotrophs ಅಂತ ಹೇಳಿ. So ಸಸ್ಯಗಳು are the main autotrophs of this entire planet Earth. Okay, so ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಕತ್ತನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೆಯುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ algae itself is a plant and the plant's basic character is autotrophic only. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ the next word is about chlorophyll bearing. Sir, what is the meaning of chlorophyll? Chlorophyll ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು one thing that it is a coloring agent. Chlorophyll is a pigment. Next thing, chlorophyll helps in ದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. Okay students, I hope you are understanding. So if it is a simple body, if it is a thalloid body, if it is an autotrophic body and a chlorophyll bearing body, ishtella adru kuda another content called as it is an aquatic body. Right? What is the meaning of aquatic ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳು, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನ we call it as the aquatic organisms. So in that fresh water and marine water or marine water, fresh water ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮರೀನ್ ಆರ್ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ algaes. Okay, so coming to one of the basic points, I am repeating it again and again so that you can understand it very neatly and nicely, that these are very simple organisms. These are autotrophic organisms. These are thallus or body having organisms. These are chlorophyll containing organisms, and these are aquatic organisms. The meaning of aquatic is that these generally grow inside the water itself. ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಸೊ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳ ತರಹ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ, ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮತ್ತು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಒರಾಂಗೊಟ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ರೈಮೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮಂಕಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಗೊರಿಲ್ಲಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಒಂದು ಫಿಶ್,
ಫಿಶ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಫಿಶ್ ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಿಶ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, as the body of an organism increases, as its cellular level increases, that is from prokaryotic to eukaryotic, and at the same time unicellular to multicellular, even its complexity also increases. Okay, so ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇವಲ್ಲ, ಇವು ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು. Okay, coming to the next section, that is the next character. They also occur in they also occur in moist stones, soil and wood ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಚಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪಾಚಿ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು, ಹಸಿಯಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಂತಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರದು. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಾಟರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಚಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ವುಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೆಯನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Coming to next character, that some of them also occur in association with the fungi and animals. This one I have already discussed in my previous videos when I was explaining about biological classification, last topic. So when I was telling about lichens ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನು, ಲಿಖೆನ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಲಿಖೆನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ, ದೆನ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ somebody's help. ಸೊ ಆ somebody's help ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಖೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ 2 members. ಒಂದು, it has got friendship with the plants, another one it has got friendship with the fungus. So fungal friendship ಅಥವಾ ನಾವು fungal association ಗೆ we call it as mycobiont if I am not wrong. And ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೈಕೋಬಿಯಾಂಟ್. ಒಂದು ಮೈಕೋಬಿಯಾಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಕೋಬಿಯಾಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೈಕೋಬಿಯಾಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಿ algal association and mycobiont ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು the fungal association. Okay, dear students, follow these words: phycobiont, mycobiont. So algae have got the mutual understanding even to grow with the fungi also. Okay, coming to next section, that is the form and size of the algae is highly variable. Sometimes they are small, sometimes they are very little, and sometimes due to the accumulation of more amount of algae their size increases. Sometimes they are in the free form, sometimes they are in the colony form. Okay, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Microscopic unicellular forms of the plants anta barta ide. The first variety, let me repeat it again, neat important question. Right, the characteristics of the plants says that all the plants are eukaryotic in nature. True, all the plants are multicellular in nature. That's how the classification of RH Whittaker took place. ಎಲ್ಲಾ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನ we added in the plantae, animalia and then fungi. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗೈ ನಲ್ಲಿ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ, when I was explaining you, I told you that yeast is an ಅದೊಂದು ಏಕಕೋಶೀಯ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ algae also there is one exception called as the unicellular, ಏಕಕೋಶೀಯ ಸಸ್ಯ, ಏಕಕೋಶೀಯ algae ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. And that example is Chlamydomonas.
I have repeated these things for the many times when I was explaining about biological classification, merits and demerits. Okay, so microscopic unicellular forms such as Chlamydomonas. Colonial forms. The meaning of colonial forms means that it appears in groups, in clusters. Okay, singly siguvantilla. It appears in a group or cluster, so that particular word is called as colonial. Example, volvox. I repeat, volvox. Now the third variety is a filamentous forms antandu. The meaning of filamentous antandre outer body covering ge there will be the presence of hair like structures, thread like structures, pillai like structures, right? Idanantaha movement ge help aguvanta structures. So let me repeat, microscopic ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು, unicellular ಏಕಕೋಶೀಯ, colonial it means that it appears in the groups, filamentous means that it is having those thread like or hair like structures. Okay, examples, Ulothrix and Spirogyra. Remember all these names you should remember at any cost. Okay, so biology NEET is a game of remembering the words. So if you are good in remembering the words, then it might be easier for you to score good marks in NEET examinations. Okay, now coming to next sections, a few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies. Sir, kelps ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಕೆಲ್ಪ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Let me repeat, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲ್ಪ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರಹ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ? So coming to this one, see, this one is a kelp. Illen nodtidiralla, this one is a kelp. So you might have seen these kind of photos in our National Geographic channel and Discovery channel. In the deep ocean places we see these kind of the structures, these kind of plant arrangements. We call it as kelps. Chlamydomonas ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು? ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ವೊಲ್ವಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಬರೆದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಸರ್, pause the video if you want to watch it again. Okay, a few of them such as kelps form the massive plant bodies. Kelps anta shabda. Okay, coming to next section called as the reproduction. Santana utpatti algae nalli yav tara aguttade. So this is one of the generalized explanation I am giving right now, because in the future if we go into the classification of algae, there also we see the reproduction varieties. Okay, so it is better to understand the reproduction problems or related topics at this instant itself. Okay, coming to that section, first one is vegetative reproduction. Once again, this is also the old topic we already discussed in biological classification itself, but then also I'm telling you, right? What do you mean by vegetative reproduction? Athwa reproduction ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಾವು reproduction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It has got three varieties. One as a sexual reproduction, asexual reproduction and vegetative reproduction. If there is a male gamete such as a sperm, female gamete such as egg, fusion and fertilization, that is called as sexual reproduction. There is no male gamete sperm, there is no female gamete egg, and no formation, no fusion, no fertilization, asexual reproduction. So iveradu sexual mattu asexual reproduction part of our explanation alli bartane irtade. So what do you mean by vegetative? Now understand, reproduction ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ಮೇಲ್, ಆನಿಯನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಕತ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Now after 1 week or 2 weeks, I can see that onion inda there is a growth of green color thing. Now ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ green color leaves, they come outside, right? ಆ green color content ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, it might result in the growth of a newer plant.
ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಗ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೇವಲ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀಫ್. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆಲ್ಸೋ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಫ್ ಪೀಸನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲ್ಲನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಫ್ ಐ ಅಲೌ ಇಟ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಂದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂವರ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೀಮೇಲ್ ನೋ ಮೇಲ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹ ಈ ತರಹ ಪೀಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ these are the pieces. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಸಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪೀಸ್, ರೈಟ್, ಇದೊಂದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಈ ಪೀಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ದೇಹದಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್, ಆ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜೀವನ ಹುಟ್ಟುವಂತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಈಚ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. That is one of the character. Coming to next thing, that is asexual reproduction. I already mentioned about this thing. By the production of spores. Spores ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ explanation ಆಗಿದೆ. Zoospores ಅಂತಂದ್ರೆ, underline these things, all these are important points, sir. Zoospores ಅಂತಂದ್ರೆ the one which is having motility power or motility characteristics. Zoospores, they are flagellated. Flagella ಅಂತಂದ್ರೆ this is the body and this is a flagella. Okay, flagella ಅಂತಂದ್ರೆ the tail like structure, hair like structure, cilia like structure which helps in the movement of that particular spore and on germination give rise to a newer plant. Coming to next section, sexual reproduction. So this is the fusion on the male gamete and on the female gamete, on the sperm ಮತ್ತು ಒಂದು egg ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು process. Okay, it is of two types ಅಥವಾ it is of three types in this particular section. ಯಾವ್ದು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ my dear students, and they are isogamous, unisogamous and oogamous ಅಂತಂದು. Okay, so ಈ ಮೂರು explanations. Okay, right, come here. Remember, we are studying a topic called as the sexual reproduction, and in that we are talking about two things, that is gametes. So ಈ gametes ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, let me repeat it again, these are compulsorily needed for sexual reproduction. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಂದು, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಗ್ ಅಂತಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಎರಡಕ್ಕೆರಡು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ it is called as fertilization, and it is a fundamental characteristics of sexual reproduction. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ that structure appears like this in three formats. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನೇನು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಐಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ, ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್,
ಐಸೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Please try to understand these points at this earliest stage itself. There are three types of gametic fusions. First one as the isogametes. Iso means same, game means gametes. Same type, same structure looking gametes galna we call it as eno ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಇವೆರಡನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ we do not find any mistakes here, we do not find any changes here, we do not find any variables here. Both the gametes, it may be male and a female, ಎರಡಕ್ಕೆರಡನ್ನು we call it as the same gametes, hence the name isogamy ಅಂತಂದು. Here they have mentioned one word called as plus and minus. Okay, what do you mean by plus and minus? ಯಾವುದು ತನ್ನಿಂದ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೀನಿ, ಯಾವುದು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ or the one which is giving the sperms is called as the plus donor. If the one or the female is receiving the sperm is called as the recipient or the negative ಅಂತಂದು. So both the structures are same, both the gametes are looking the same, they are called as isogametes. Coming to next section, uniso. Uniso ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ. Both the male and female gametes are different in structure and function, they are called as unisogametes. ಇವುಗಳನ್ನ we even call them as heterogametes ಅಂತಂದು. Isogametes we even call them as homogametes, unisogametes we even call them as heterogametes. Both the male and female ಇವೆರಡೂ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಇರಬೇಕು, ಎರಡೂ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಇರಬೇಕು, they are called as unisogametes. I hope you are understanding, right? So ಒಂದು female, ಇನ್ನೊಂದು male. Coming to the next section called as oogamete ಅಂತಂದು. Third one is oogametes. ಈ oogametes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? Oogametes ಅಲ್ಲಿ one of the gamete is called as egg, which is naturally big in nature comparing to male. So sperm is smaller. Okay, so illi 1.2 remember from the diagram, this is 1, this is 2, and this one is the third diagram. The first one, both male and female gametes are motile in nature, they have got this tail like structure as you see here, tail like structure. In case of unisogametes also there is a tail and there is a tail, right? So a tail like structure or a thread like structure, a tentacle like structure, a moving thing, right? So these are motile in nature. But in case of the third one, that is oogamy, the egg is non-motile. Non-motile antandre eno, it cannot move from one place to another place. ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಟೇಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಮೋಟೈಲ್ ಅಂತಂದು. Dear students, I hope you are understanding. I have I'm mentioning you about three different types. One, the isogamy, unisogamy and oogamy. Isogamy both structurally functionally similar anta nanu helta idini. Unisogamy structurally functionally different anta nanu helta idini. Oogamy structurally functionally different, wherein which the female is static or non-motile and male is motile anta nanu helta idini. Three different gametic fusions takes place in sexual reproduction of the algae. So first one, let us enter into isogamous, unisogamous and oogamous. Fusion of gametes are similar in size. They may be flagellated, underline this one, chlamydomonas, or non-flagellated, spirogyra. Now unisogamous fusion of two gametes dissimilar in size for some species of chlamydomonas, underline this one. Oogamous fusion between one large non-motile, underline, and female gamete and a smaller motile male gamete, underline these examples, volvox and fucus. My dear students, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ನು 1000 ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಯಾಲಜಿ ನೀಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು
ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ is important in biology. Okay students, let us enter into the next category, and that is the benefits of algae. Algae ದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ algae? algae ದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದು? Okay, so coming to this section, first thing, so through the photosynthesis they fix half of the total carbon dioxide on earth. One of the important section, ನೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಸಚ್ as ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಟು decrease the level of carbon dioxide on planet earth, we need only one thing, that is oxygen releasing organisms. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುವು? ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುವು? ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಗೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ವೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. Okay, now coming to next section, they are primary producers and form the basis of food cycles of all the aquatic animals. Another important thing, primary producers ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು? Come on, first thing, let us understand there are ಉತ್ಪಾದಕರು, producers, consider them as the plants. Okay, entire thing as a plants. Second thing, plants ಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುವು? The organisms which eat plants as their source of energy and food. Okay, all the vegetarian animals. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ತಗೊಳ್ರಿ, all the vegetarian animals. Now at this section I am considering about the ನೀನು deer ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ right now an example called as a rabbit. Okay, third section ಏನು? So rabbit is a consumer, deer is a consumer. Third example ಬರ್ತದೆ, all the non-vegetarian animals, not the plants, all the non-vegetarian animals. And what is the function of this thing? So non-vegetarian animals are dependent on one point exactly on the vegetarian animals or non-vegetarian animals. Okay, common sense alva, right? So these vegetarian animals are dependent on the plants. Once again, non-vegetarian animals are dependent on other vegetarian animals, and those animals are dependent on the plants once again. So if you consider the entire ecosystem one or the other way, once again you will be entering directly hit to whom? ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಫುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Okay, whatever the situation it may be, they start with the plants. So plants are called as the primary producers, and they form aquatic life alli the food cycle anna maintain madakke algae are the bestest help. So many marine algae, around 70 species of it are used as food. Underline all these things. As food, porphyra, then laminaria, then sargassum. I repeat the word, porphyra, laminaria, sargassum. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ. These are rich in fiber, these are rich in proteins. That's why ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ as a salad ಅಂತಂದು. Right? Okay, so agar ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. Agar obtained from Gelidium and Gracilaria is used to grow microbes and in ice creams and jellies. Sir, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. So coming to this section, see ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೇನು? This is agar, a powdery content. This is generally found in the deep oceans ಅಥವಾ oceanic product ಇದು. Agar we generally get it done with respect to algae only. Agar since it is non-reactive to microbes,
since it is non-reactive to majority of the chemicals, ಇದನ್ನ one of the source of food ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. In case of biotechnology, if you want to grow fungus, if you want to grow bacteria in the microbiology laboratory, they use one food source. A food source ಅನ್ನ generally they mix up with the agar. ಸೊ ಅಗಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಜೆಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಜೆಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಜೆಲ್ಲಿ ಟೈಪ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಜೆಲ್ಲಿ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪೈರೋಗರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸರ್ಗಾಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಇವನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಗಾರ್ obtained from Gelidium and Gracilaria is used to grow microbes and in ice creams and jellies. Please try to remember. So while understanding these videos, majority of the students might have the question or confusion. Sir, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ PPT ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರಹಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದು ಅಂತಂದ್ರು. Okay, let me tell you very briefly, my dear students, that in case of physics, chemistry and mathematics, since all those are derivable and since they contain exact equations, since they are perfect in their explanatory content, they will go with respect to derivations, explanations, solving problems, etc., etc. In case of biology, this is a theory topic. Theory ಅಂತಂದಾಗ we do not have any problems, we do not have any equations, we do not have any diagrammatic calculations, we do not have any derivations, etc., etc. So the basis of biology is its theory content. So I should not have to lose on any single matter. So okay, so that's why I'm preparing these PPTs, and from the PPTs it is a common thing to my mind that I'm not losing a single line of NCERT. So that's why it will be easier for me and even for you to understand the biology of NCERT PUC first and second. Okay, so be with me, and if you have any doubts, ask me. Coming to next section, some marine brown and red algae produce hydrocolloids, water holding substances. This question has been asked. Mark it as the neat important question. Example: algae, brown algae, and carrageen, red algae. These are used commercially. So ಇವುಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು, ನೀರನ್ನೇ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವನ್ನ ಈ ಅಲ್ಗೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಸ್ ಅ ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, two types of questions. One, the brown and red algae used as the hydrocolloids or water holding substances. Adರಲ್ಲಿ example algae and carrageen ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮರಿಬಾರದು. Now coming to the last section, that is protein rich unicellular algae like chlorella, spirulina are used as protein supplements, right? Space travelers ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನಿಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನಿಯ ಇರುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಜನರಲಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ algae, especially the chlorella and spirulina, we create these types of tablets, and these tablets are protein rich, and when we eat it, it will give us the basic necessity requirement to our body. So dear students, I hope you are understanding these particular sections, explanations, videos and etc. Right? So I think this is the end of this particular video, which included the basic characteristics of one of the classification of plants, that is algae. Right? We understood some of the benefits of it. In the next video, we will discuss about the classification of algae and its different characteristics also. I will definitely meet you in the next video, that is a promise, and until the time,
Do study and be healthy, and we will meet you as soon as possible. Bye students.